That's it. Manoj, good morning. Can we start? So good morning, everyone. Good morning, students. I kindly request all the students to be seated. We'll start the session now. I'll just give a very brief introduction on what the session is. So this session is actually an impact lecture series, which is organized by the AICT on entrepreneurship. So we had two sessions. The one session you have already attended the last week on Saturday. So the sessions were on design thinking and IPR. And today also we have two sessions, one by Manoj sir in the morning. That's the session that you're going to attend now. That is on incubation. And in the afternoon, we'll have a session for us for students on innovation and entrepreneurship. So this is a very basic introduction of the program. This is an AICT sponsored program. And we like to mention a note of thanks to AICT for sponsoring this ecosystem. Now I would like to start the meeting. And I invite Anlet from S6 to take over and conduct the session. Over to you, Anlet. Thank you, sir. Good morning, all, and welcome to the session of Impact Lecture Series 2022, funded by Institution Innovation Council of Ministry of Education, AICTE. And the first lecture will be from 10:30 to 12 o'clock, and the session is based on incubation by Dr. M. Manoj, Nodal Officer, IEDC, Marian Engineering College. At first, I would like to welcome Abhirami of MCA Department to welcome the session. Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you. Myself, Abhirami AJ from S2MCE. It's my privilege to address a welcome speech on this special occasion. First and foremost, I would like to welcome our resource person, Dr. M. Manoj, IEDC Nodal Officer, Marian Engineering College, Trivandrum, for his valuable time and presence. And I would like to welcome our principal and management of Lourdes Mada College of Science and Technology. Next, I would like to welcome Shri S. Joseph, President, Institution Innovation Council. And also, I would like to welcome all the HODs of all the departments, faculty members, and especially department IEDC coordinators. I really appreciate each one of you for joining this session. So once again, welcome. I hope you'll enjoy the rest and thank you. Thank you, Abhirami. Now I would like to hand over the session to Dr. M. Manoj to start the session. Over to you, sir. Yeah, thank you, Anlet. Am I audible? Yes, sir. Okay. So a warm good morning to all the participants of this session, respected principal, Lourdes Mada College of Engineering, heads of the departments, faculty members, IEDC and IAC coordinators, student coordinators, and my dear participants. In fact, conducting a session in online is boring for both the resource person and for the students, those who are attending. So for the remaining 1 hour, you are sitting here and you are listening to a talk. Okay. However, which students are, before starting, I'd like to have an idea on which category of students are sitting in front of me. You can see a crowd So we of have students. S6. Okay. All the branches. S6 all the branches. Is it a selected number of students or all SS students? All students are present. All students, okay. And what's the crowd of, and what's the number of candidates and students attending? Approximately, is it 100, is it 50? Okay, is it audible for you? Yes, sir.
Okay. I was just asking, what is the number of candidates or students attending the session? Is it 50 or is it 100 or what's the count, total count? More than 30 above. More than 30. Okay. And they are seated in a single hall, right? Which I can see in the screen. Yes, sir. Okay. So students, if you can see me, just can I have a wave? Students, the response will can they hear me? Okay, sir. Okay. Sir, shall I continue? So there is a technical issue. Can you wait a minute? Yeah, sure. Please let me know once you are ready, okay? Yes, sir. ക്ലോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിൽ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സമയം 9:15. ഇപ്പോൾ 9 മണിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ദെയർ ഫോർ ജസ്റ്റ് 15 minutes ആൻഡ് യു ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ ദെയർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 1 or 2 days. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫാക്കൽറ്റിയാണ്, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളി നീക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ആർ ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ ബോറടിച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ, ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം 1 hour ഉണ്ട്, 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണോ എന്നുള്ളത് സോൾലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു സിറ്റ് ഇൻസൈഡ്. ടേക്ക് മൈ വേർഡ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. In fact, this is the second series of a second lecture which I am going to give to the students of Durmada. I'm not sure whether I have attended or whether I have addressed the same students earlier, where I just gave an introduction of what is IEDC and what are the advantages that a student is going to get out of IEDC. Maybe if you have already attended, this is a repetition for you, but still to start with, I will mention some points in that. So from the moderator of this session and from the coordinator of Durmada College, faculty coordinator, I got an information that you are all S6 students, right? Pre-final year students. The tag which of pre-final year students you are going to lose very soon, right? You are
നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇന്നോ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാഴ്ച തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻറ്റർ ദി ഫൈനൽ ഇയർ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈനൽ ഇയർ? ഫൈനൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരാൻ പോകുന്ന ടൈം ഏതാണ്? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ. ആം ഐ റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നു, an attendance score ചെയ്യുന്നു, you are writing assignments or you are either copying assignments or you are studying something for that exam, you are studying for the series examination, you are writing series examination. The time for a 6 month ultimate climax comes during the examination. Am I right? The upcoming year for you, maybe നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന 1 year, it is a climax for something. എന്തിന്റെയാണ് ക്ലൈമാക്സ്? Have you ever thought of that? Hope I am audible and clear to all of you. I was just asking, the next year, it's a climax year for you. What is a climax? If you are thinking that it is a climax for your S7 and S8, you are wrong. If you are thinking that it's a climax, wrong. Okay. 1 second. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു S8 അല്ലെങ്കിൽ S7 എന്ന് പറയുന്ന സെമസ്റ്റർ എൻഡ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വർഷം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൈമാക്സ് ഇയർ ഫോർ യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. ദെൻ ഇത് എന്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ്? സി, വൺ ഡേ യു ആർ ബോൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, അസന്റ്? നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു. And one fine morning you identified that you are in a classroom. You never identified that it is a classroom. നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു റൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു with lot of students, that is LKG or pre-KG. നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു, പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് there. കുറെ പേര് നിങ്ങളെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്തി. ഇനി sorry, I think there is again some network problem. And am I through? Yes, sir. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കണക്ഷൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. Shall I continue? Yes, sir. Okay. ആ വീഡിയോ പോയോ? അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അവർക്ക് കേൾക്കാലോ അല്ലേ? Yeah, audible. Okay. Yeah, I just continue. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പിടിച്ചിരുത്തി, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി LKG, UKG, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ടിൽ നൗ യു ആർ ഇൻ എ ട്രാക്ക് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ്. കൈലാസ്, സോറി കേൾക്കുന്നില്ല കൈലാസേ. കൈലാസ് പറഞ്ഞോളൂ. കറണ്ട് പോയിന്ന് കേട്ടു, ബാക്കി കേട്ടില്ല. കൈലാസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് എത്രയും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയോടെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കൈലാസ് കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എവരിബഡി ക്യാൻ ഹിയർ മീ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. If you want me to stop, anybody can interrupt. Okay. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ. ആ ക്ലൈമാക്സ് ട്രാജഡി ആണോ കോമഡി ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഗോൺ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ നെവർ കം ബാക്ക്. ബട്ട് യു ഹാവ് സോൾവ്ഡ് വൺ മോർ ഇയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. Solved one more year. If you have missed out anything during your studies, not technical, which is a hurdle for you to start a career, this is the last bus which you will get for compensating that. I'll just repeat it once more. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? നോബഡി കംസ് ഫോർ റിലാക്സേഷൻ ഓർ സ്പെൻഡ് മണി ഓർ അതിനൊന്നും അല്ല. വി ഓൾ സ്റ്റഡി ഫോർ എ ജോബ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വഴി എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് 1 year, think that you are in a war zone and act accordingly. So how this IIC or Institution Innovation Council is going to support that, or even the IEDC in your campus is going to support that. So the topic which I am going to take is incubation and pre-incubation. Okay. I don't know whether Lotmada is having an incubator, but what is an നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? Somebody can respond through chat. ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താണ്? Can you just put in anyone? No idea? Students ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. You can see only 9 link including Rikesh sir. Sir, they are present, they are audible. Okay. But maybe I can't get. So incubator, since it's maybe one-way traffic, it's a webinar, right? So I am not expecting a response from you people also. I will answer that question. Incubator എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും when I asked the same question in a previous session which I handled yesterday, the first thing which I got was that it is a baby incubator. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബേബി കുട്ടികൾക്ക് പ്രീമച്വർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഐ എം ഷുവർ സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഓൾസോ തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്. ചിലർ പറഞ്ഞു കോഴിമുട്ട വിരിയിക്കാനുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ചിലരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഫോർ സം ഓഫ് യു that two cases may be same. നിങ്ങൾ പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. In fact, the incubator here in IEDC or IE almost same thing. ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രിമിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബേബി കുട്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ട്, ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിങ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി വേൾഡിലേക്ക് വരുന്നു. നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി he or she is capable of living in this world. Am I right? ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എലിജിബിൾ ആണ്. എലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മൂവ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയം. Am I right? But see, what is this premature babies? അവർക്ക് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവർക്ക് ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആ കഴിവ് കിട്ടുന്നത് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. IEDC or IIC incubators or technology business incubators does the same thing. നിങ്ങൾ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു why you should go to an entrepreneurship, that itself 3 hours for me to take. But if you are into entrepreneurship, then immediately if you are starting a company, a startup company, and if you are going out of the campus to address the customers or to the society, if you are going 99% with the expertise which you are having and 99% with the exposure you are having, you will fail. I'll repeat it once more. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ through IEDC we expect that some startup companies will be there, isn't it? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 90% ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? You are having that much exposure and you are having that much experience. At that time, ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് an ecosystem works for you where you will be supported for some time. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, ഇനി ഒരു കുട്ടി ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ പോവാണോ? നോ, റൈറ്റ്? ഇൻക്യുബേറ്ററിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
until, or the incubator support will be there until he or she is capable of withstanding the outside pressure or outside world. പുറം ലോകത്തിന് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള capability കിട്ടുമ്പോൾ he will be removed from the incubator, isn't it? So similarly, in IEDC TBA or Technology Business Incubator also, your company, if you are starting a venture, your company will be hand-holded. Your company will be hand-holded until you are capable to go to the external world. പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേപ്പബിൾ ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. TBA. This is TBA. ഒരു ജനറൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. But hope you are clear with what I said. I told you that when you are into entrepreneurship or when you are into innovation, and when you want a support, when you want to move out from the campus, you are starting a venture and you are going to address the customers and society. Then if you are not having experience or exposure to sustain in that environment, then incubator or incubation system, ecosystem will support you until you reach that goal. And not the final goal, until you are going to sustain in the, until you are attaining capability to sustain in the external world. Appo idana incubator inde fundamentally ulla purpose. Now, how can you come into an incubator and how can you utilize the facilities of an incubator? Inko incubator like engane varam, or incubator like engane facilities varam. Ee parayuna karyam thaneyanu or incubator inde actual function. But incubator cheyunna or actual function nu parnal njan ippe parayan povunna karyam. See, all of you are going behind a job, right? But ningalude ellam aagraham endanu choichu kayinjal, everybody want to get into a government job. If you are asking yourself or if you are asking your parents what is your aim, then the normal answer which we get is to a job. Government jolly kittanengil sandosham. But the society which waits you outside your campus is not that much what to say, charmful ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സൈറ്റിംഗ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ല. ഐ മീൻ മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് അല്ല വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. When you are sitting in Lourmada and when you are studying any branch, if you are studying mechanical or electronics or computer science or electrical engineering in Lourmada, please keep in mind that you are not the only student in the world or in Kerala studying your branch. You are one among 10,000 or 1 lakh candidates studying the same course in India. ഇന്ത്യയിൽ ഇതേ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ. So if you want to grab a job, you have to sell yourself. ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You have to sell yourself. നിങ്ങളെ വിൽക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, എങ്ങനെ വിൽക്കണം? You have to sell your resume. അല്ലേ? അതല്ലേ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. You are going to a company, you are going to a recruiter. When you are selling yourself, see, when you are, നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങളൊരു സാധനം വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലൊരു മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന, എഗ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്. അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഡു. നിങ്ങൾ അത് വളരെ ഷാബി ആയിട്ട്, അഗ്ലി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, അല്ലെ? നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കും. അപ്പിയറൻസ് വൈസ്, ടേസ്റ്റ് വൈസ് അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെ? The same thing, when you are going to sell yourself in job market, you have to decorate yourself. You have to add more and more points to your resume so that a recruiter should feel that if I am not selecting him, my company is going to lose. എങ്കിൽ മാത്രമേ, if you are able to create this sense in the recruiter's mind, then you will be successful. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നിങ്ങൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിക്രൂട്ടറിന് തോന്നണം, ഈ ആൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം വരും എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ അയാൾ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യൂ. How can you make that? Mere engineering degree won't fetch you this nowadays. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, you are one among maybe lakhs of electronics, electrical or mechanical engineering studying the same course in India right now. How you are differing from others? നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു? ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാം? See, ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഐ എം ജസ്റ്റ് giving an insight. നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ, how many of you can write, what will be there in a resume? You can write your name, your address, your percentage of marks, am I right?
I think I shared the same point in the previous session which I took for Durmala. I have seen an interview going in a company in my college where the candidates, all candidates were asked to introduce themselves for 10 minutes. നിങ്ങളെ 10 മിനിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, യു ക്യാൻ സേ യുവർ നെയിം, യുവർ അഡ്രസ്, ഫ്രം വേർ യു ആർ കമ്മിങ്, വാട്ട്സ് യുവർ പെർസെന്റേജ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മാക്സിമം 2 minutes. The question was to introduce yourself for 10 minutes. 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Can you do that? Then you will be successful. അപ്പോ ഇതെന്താ ഈ ബാക്കി 10 മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, ഐ ലൈക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ഐ ലവ് സിംഗിങ്, ഐ ആം എ സിംഗർ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് സിംഗർ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു ഹൗ ദ കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അവിടെ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വാട്ട് യു ഡിഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ടു ബിൽഡ് യുവർ കേപ്പബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സെലക്ടഡ്. ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ജോബ്. അതേപോലെ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, then also the entrepreneur skill set will come. ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് IEDC അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന് ബെസ്റ്റ് വേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും IEDC or IIC is the best. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഘോര പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിക്കണം. സി നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും, അസൈൻമെന്റും എല്ലാം എഴുതും, മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും, പരീക്ഷ എഴുതും, സപ്ലിമെന്ററി പാസ്സാവുകയും ചെയ്യും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോകും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അൺലെസ് അതർവൈസ് യു ആർ പുഷ് ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ IEDC ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഫ്രം വേർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ. If you want to innovate, I am 100% sure that within next 1 hour you can come up with innovative ideas. How? ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But I can see that lot of students are bending their heads down and seeing something. Maybe they are looking their mobile, maybe my speech itself, or sometimes somebody will be looking for WhatsApp, Facebook, anything. It happens. Students അത് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. But at the same time, if I am doing a workshop for you, where you along with your team members are sitting around the table with a pen and paper, and you are asked to identify some innovative ideas. I'll repeat the point. If I am asking you to sit in a circle, I am not going to do it now. If I am asking you to sit in a circle with 4 or 5 members in a team and discuss about innovative ideas, then I am 110% sure that innovative ideas will come forward. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻ വരുള്ളൂ. See, from where you will get innovation? You can get it from your outside. Maybe if you are sitting inside this room and if you are looking around now itself with an innovative eyesight, I am 110% sure that you will identify at least 5 problems which you can solve. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള 5 പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇന്നോവേഷൻ ഡസ് ഫോർ യു. നൗ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്കോസിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സപ്പോർട്ടിംഗ് യു ടു ഇന്നോവേറ്റ് സംതിങ് ടു ലോഞ്ച് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കുറെ പേര് കമ്പനിയിലേക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോകും. കുറച്ച് പേര്, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരെ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എ ജോബ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സാഹചര്യം അല്ലെ. 110% പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഒരു കോളേജും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. 30 to 40% placements for eligible candidates is a good number nowadays. ബാക്കി remaining 60%, if I am saying that 40% of you are getting placed, 60% is there without a job. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ജോബ്ലെസ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം സം ഓഫ് ദം വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ് സംഹൗ. ഈ സംഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അറിയാമെങ്കിൽ, ആ ആൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ആ ആള് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു റെഫർ ടു യു എ പോസ്റ്റ് ദെയർ, then that is networking.
ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം IEDC അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഡ്രൈവ് വയ്ക്കണം. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇനി അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ആ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിനകത്ത് വന്ന് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ്. ഞാനിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നെന്താണ്, ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് കാര്യം അല്ലാതെ ഇന്നോവേഷന് പോകരുത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് എ റെസ്യൂമെ ത്രൂ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ആർ ക്ലെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ഐ ഹാവ് സോൾവ് ദിസ്, ഐ ഹാവ് ഇങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും that won't give any value for you. At the same time, if you can have some supporting documents which says that during engineering something, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനു ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. I told the first thing is you are going to innovate for the society or you are going to innovate for you. For you എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് തിങ്. നമ്മൾ എത്ര ഇതിനകത്ത് കേക്ക് ടോപ്പിംഗ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബിസിനസ് അല്ലേ. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിസിനസ്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഏൺ സം മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് യുവർ റെസ്യൂമെ. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മൈൻഡിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സി, നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പേപ്പർ ന്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് TV ന്യൂസും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ന്യൂസ് ചാനൽസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂസ് ചാനൽസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കും മൊബൈലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണോ? പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. മറ്റേ കാറ്റഗറി ആവരുതേ, അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസ് ആണ്. ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, ന്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസിന് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും, ന്യൂസ് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കൈവെക്കാമോ? ഓക്കെ, അപ്പുറത്തെ ബോഡി സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അനക്കവും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ചോദിച്ചേ? ന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസിനാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെന്ന് കൈവെക്കാൻ. വോയിസ് ഒരുത്തരും കൈവെക്കുന്നില്ല അവിടെ. ഒരുത്തൻ, താങ്ക് യു. ബാക്കിയുള്ളവരെ നീ ഉറങ്ങുവാണോ അതിനകത്തിരുന്നത്? ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ന്യൂസിനാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നേ, ഒരു വലിയൊരു ന്യൂസ്, ഈ ISRO ഒരു റോക്കറ്റ് വിട്ടു, LPG സിലിണ്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. രണ്ട് ന്യൂസ്. ഒന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ISRO ഒരു റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മേ ബി എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ്, ശ്രീലങ്ക നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീലങ്ക തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. നമ്മളൊരു 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു. ഇനി രണ്ടാമത് കേരളത്തിൽ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഏത് ന്യൂസിനാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസിനാണ്. ഏതാണ്? ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ അല്ലെ, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ്. ഇത് ഇന്നോവേഷനും ബാധകമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ യു ആർ ഇന്നോവേറ്റിംഗ് സംതിങ്, ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ സം
innovation which is having social impact. സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് വേണം. ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഇന്നോവേഷന് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടിങ് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സിമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യലി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫണ്ടിങ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്താ ഈ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പൈസ കിട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൂഫ് വയ്ക്കാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ, എന്ത് പ്രൂഫ്? ദാറ്റ് യുവർ ഐഡിയ ഗോട്ട് എ ഫണ്ടിങ് ഫ്രം എ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ എ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്പീക്സ് ഫോർ യു. നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വാങ്ങിച്ച മാർക്കിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടിന് ഒരു ഫണ്ടിങ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഫണ്ടിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സോഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള പ്രൊജക്ടിനാണ്. അത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വഴി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഫണ്ടിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, സോഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്. ഇനി സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ എല്ലാം വന്നു അല്ലേ? ഇതെല്ലാവർക്കും വരും. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 10 ഐഡിയ വീതം പറഞ്ഞു തരും. ശരി, ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഇനിയാണ്. എങ്ങനെ ഈ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയയെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ സപ്പോർട്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും. നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും ഡ്രീം ചെയ്യാനും ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വലിയ രീതിക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ എഴുതല്ലേ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ചിന്തിച്ച് പറയും. പക്ഷേ ഇതിനെ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ. എങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം? നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് 2 things. One, the idea which you are presenting may be a wonderful idea for you, not for others. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വളരെ വലുതായിരിക്കാം, കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എങ്ങനെയാവണം നിർബന്ധമില്ല? ആ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഭയങ്കര അടിപൊളി ഐഡിയ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ പർപ്പസ് ആണ് ഈ വരുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റീവ്സിന്റെ ഐഡിയ മോശമാണെങ്കിൽ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ, ഇതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. എന്താണ്? നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മോശമാണെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്, ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ സം ഡ്രോബാക്സ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഐഡിയയെ കുറച്ചുകൂടെ ഫീസിബിൾ ഐഡിയ ആയിട്ട്, ടാഞ്ചബിൾ ഐഡിയ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വരുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഹോപ്പ് ഐ ആം ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഐ എം ഷുവർ യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. നിങ്ങളിപ്പം ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1000 കാര്യം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ആലോചിച്ച് കാണും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കീ പോയിന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ആ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു? നിങ്ങൾ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ്. ഇനി ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം യു ഷുഡ് എയ്തർ ഗെറ്റ് എ ഫണ്ടിങ് ഓർ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ പേറ്റന്റ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫണ്ടിങ്ങോ ഒരു പേറ്റന്റോ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് യു വാണ്ട് ടു കീപ് എ പ്രൂഫ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഫണ്ടിങ് ഓർ യു ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ പേറ്റന്റ് ഓർ യു ആർ ഗ്രാൻഡഡ് വിത്ത് പേറ്റന്റ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യലി റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റേജോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് നിങ്ങളിലുള്ള റോൾ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഇഫ് യുവർ ഐഡിയ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ടാഞ്ചിബിൾ, ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫീസിബിൾ ആൻഡ് ടാഞ്ചിബിൾ ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദിസ് ഇന്നോവേഷൻ.
അതല്ല, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ്, ഇത് ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഐഡിയ ആണ്, ഇതുപോലുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും ആരും ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഇൻക്യുബേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്കോസിസ്റ്റം അല്ല ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇൻക്യുബേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എങ്കിൽ, ഈ ഐഡിയ ഫീസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ, ഗോ ആൻഡ് റിജക്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ. ചിലരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ. എനിക്ക് എന്റെ കോളേജിൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ട്. ടി വിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഐഡിയ ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട്. വരുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഐഡിയ ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, കാരണം ഇത് മേ ബി ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ബിസിനസ് ഐഡിയ വർക്ക് ചെയ്യില്ലാന്ന് തോന്നും. അപ്പം വീൽ ടെൽ ദം ഓപ്പൺലി, നിങ്ങളുടെ ഈ ഐഡിയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചിലര് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഐഡിയ കൊള്ളൂല എന്ന് പറയാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കാനല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, ഐഡിയ കൊള്ളൂലെങ്കിൽ അത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. യു ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ ടു സം ഐഡിയ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐഡിയ ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷെ കുറെ ചേഞ്ചസ്, കുറെ ഐറ്ററേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഓൾസോ റെഡി ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ഓർ ഇൻക്യുബേറ്റർ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐഡിയ ആയി, മാർക്കറ്റ് ലോഞ്ചബിൾ ഐഡിയ ആയിട്ട്, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഐഡിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഓൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്നോവേറ്റിംഗ്. ആ എക്കോസിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും, ആ ഇന്നോവേറ്റർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ നടക്കും. പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, ഇനി ആ സൊല്യൂഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്ന് പിന്നെ തേടി നടക്കും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡു ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. എങ്ങനെ? ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവണം ഇന്നോവേഷൻസ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിന്റെ എപ്പോഴത്തെയും പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞോ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു സർ. ഓക്കെ. എപ്പോഴും പാവം ആൻലെറ്റ് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, അവിടെ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം ഇന്നോവേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹാവ് യു എവർ ടോക്ക് ടു ദ കസ്റ്റമർ? നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മാർക്കറ്റ് സർവേ. എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ടോ, ഈ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആവശ്യം? രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? മാർക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ടോ, രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണോ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യം. ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റ് സർവേ വഴി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈസ് ടു എയ്തർ റിജക്ട് ഓർ സെലക്ട് ആൻ ഐഡിയ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ടു കണക്ട് ദ ഇന്നോവേറ്റർ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ. ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സെല്ലിന്റെ കീഴിലുള്ള ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ. ഇനി സെലക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളും കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. You designed your innovation for solving a problem which is never existing in the society. സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ പോയി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നും. സോ അതല്ലെങ്കിൽ the problem exists but this is not the way how it should be solved. ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലമേ അവിടെ ഇല്ല. രണ്ടെന്താണ്? പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേഷനും കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേഷൻ അല്ല ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So this two things also incubator will do to you. That the second stage. The first stage എന്തായിരുന്നു? ഫാക്കൽറ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ? Okay. I will repeat. First stage, rejection or selection. Is selected, connect with the customer to the market. Connect the innovator to the market, to the society, to know whether he is designing an actual product, a product which is required in the required way. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്നതാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, യു ഹാവ് ടു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. അവിടെ ഹൗ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. സി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഈ IEDCയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരുടെ ഐഡിയ പിച്ചിങ്ങിനാവട്ടെ, ഫണ്ടിങ്, ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഫണ്ടിങ് ടീമിലെ മെമ്പറാണ്. അപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ആപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളും ആപ്പ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആപ്പാണ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്. അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ്, വെൻ യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ മൊബൈൽ ആപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി? ഇപ്പൊ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് റൈഡേഴ്സ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് എന്റെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് KTU നോട്ട്സ് വരുന്ന ഒരുപാട് ആപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ആപ്പ് അല്ലേ? ആ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കാണുന്നത്, ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്ന ആർക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ബിസിനസ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്ന ആർക്കും സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം, ഈ ആപ്പ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതൊക്കെ വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിൽ ആർക്കാണ്, 4 പേരുടെ ടീമാണ്, ഇതിൽ ആർക്കാണ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90% സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടീമുകൾക്കും ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന നോർമൽ ഉത്തരം, സർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. എന്താണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹയർ എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആൻ ആപ്പ് ഫോർ മീ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ റോങ് തിങ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, സി, യുവർ ബിസിനസ് ഓർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി and the product is an app, but the unfortunate thing is that you don't know how to develop an app. ഇപ്പൊ എന്താ ഔട്ട്കം എന്താണ്? നിങ്ങളൊരു മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കും, സാലറി തരാം, ഒരു സ്റ്റൈഫൻഡ് തരാം, എനിക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. സംഭവം ചിലപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏതർ ആ സ്റ്റുഡന്റ്, ആ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാം, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയാം. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നൗ യു ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് എ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെൽ ആൻ ആപ്പ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ദ എൻറ്റയർ ആക്ടിവിറ്റി ത്രൂ എ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദ സർപ്രൈസിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഉണ്ടാക്കി കോൾ ചെയ്തവൻ ഇവിടുന്ന് പോയി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ചാടിപ്പോയി. ഏതൊരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കാം, ആളിൽ ചാടിപ്പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ല. ഇവിടെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ഘട്ടം, ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നോളജിയിലാണ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ ഇരിക്കുന്നത് വഴി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം? സിസ്റ്റം. Please note that I am saying it is existing in the ecosystem. I am not saying that it is existing in Marine Engineering College or it is existing in Lourmada. IEDC എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. See, all are part. അപ്പോൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നും, and when you are coming to an incubator, this is what incubator is going to give you back എന്നും, അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what you are going to gain എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നാളെ നിങ്ങൾ പോയി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് മിടുക്കന്മാരാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദെയർ വേ. നമുക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എവരിവൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്? നോർമലി ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഇല്ല. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പർച്ചേസ് ഓർ ഹയർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസിംഗ് വിച്ച് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവർ എയ്തർ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഹയർ ഓർ എയ്തർ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പർച്ചേസ്. അവിടെ എന്ത് കമ്പനി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി നോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഓർ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ്. ഇവിടെയാണ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യും? ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻ ആപ്പ്, ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുക, ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുക. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ സംതിങ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ദാറ്റ്, ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. അപ്പോ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഇൻ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. ഇങ്ങനെ ദേ വിൽ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെന്റേഴ്സ്. മെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ. എയ്തർ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് some money will be charged for them. But ultimately, from this mentor source, you can get trained over the shortfalls. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഷോർട്ട്ഫോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ബിക്കോസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി. സോ ഇൻക്യുബേറ്റർ നീഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫറിംഗ് സംതിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ സർവീസ് ചാർജ്. സർവീസ് ചാർജിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഇനി കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now,
there should be some prototype, or after this one, you should develop a prototype. You need some money, isn't it? You need some investment on that. Maybe on equipments, maybe on manpower, maybe on the softwares you are using. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അല്ലേ? അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. See, if you are going if you want to start a business, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, and everything comes with money. You need money also for that one. Which will be your first source of income? Have you ever thought of that? നിങ്ങൾ ഒരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം സോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് വരും? ഓക്കെ, ഇൻകം സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൻസർ വന്ന് കാണും. ഒന്ന്, ഏറ്റവും നല്ലത് പാരന്റ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് എന്റെ ചോദ്യം, you are coming up with an idea. Can you find anyone who will give fund for that? നിങ്ങളൊരു ഐഡിയയുമായിട്ട് വരുന്നു. You don't know about the credibility of that idea, the novelty of that idea, whether it will work or not work. You can do business, no idea on that. But still I am asking, you are having an idea in your mind, and do you think that somebody will give money for doing that or implementing that idea? Yes എന്ന ആൻസർ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഈ ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈസ പുറത്തുനിന്ന് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും തരുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കാനാണ്, എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 1 or 2 raise their hands. 1 second. Yeah, sorry, somebody came in. Okay, ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ തരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരാൾ മാത്രമേ കൈവയ്ക്കുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. They are called as venture capitalists or angel investors. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ബ്ലണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും, ബട്ട് സംബഡി വിൽ ബി റെഡി ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യു ഇസ് എ റിസ്ക് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. ആ റിസ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അവര് നോക്കുന്ന 2 കാര്യമാണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒന്ന്, they are actually not bothered about your idea. കാരണം your idea may be successful or they will be it may be a failure. But they are looking on the team which is going to develop that idea. കാരണം if the team is strong and good, they know that if it is a failure, the team will come up with a new idea. എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയ മോശമാണെങ്കിലും ടീം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അവർ വേറൊരു ഐഡിയയുമായിട്ട് വരും എന്ന് അവർക്കൊരു ബോധ്യം വേണം. ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, യു ഹാവ് ടു ഇതെങ്ങനെ ബോധ്യം വരും? യു ഹാവ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി പിച്ച് യുവർ ഐഡിയ. നിങ്ങൾ ഐഡിയ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതെങ്ങനെ ഐഡിയ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? There is something known as elevator pitch. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും? ആക്ച്വലി 1.5 മണിക്കൂർ കേൾക്കുന്ന ആരും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, എക്സെപ്റ്റ് 1 or 2. 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കാര്യം ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എലിവേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വേറൊരാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം എത്രയാണ്? ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വേറൊരാൾക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അയാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയം എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എലിവേറ്റർ പിച്ച്. കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു എലിവേറ്റർ, നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങളും പൈസ തരാൻ പോകുന്ന ആളും കൂടെ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കയറി. ആ ലിഫ്റ്റ് 0th ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 6th ഫ്ലോർ വരെ എത്തുന്ന ഒരു സമയം. ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടെ കയറി. ആ ലിഫ്റ്റ് 0th ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 6th ഫ്ലോർ വരെ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, അത്രയും ടൈമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ. ഇഫ് ഹി ഈസ് ഇംപ്രസ്ഡ്, then he will proceed, otherwise go to hell. That's answer. Appo there are some methods in which you can practice this. It is called as preparation of the pitch deck. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കയറി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ
ഒരു മാർക്കറ്റ് സർവേയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഐഡിയ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സസ്. അതിന് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ യു ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി പിച്ച് യുവർ ഐഡിയ. സി, ഫണ്ട് എനോർമസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ്, നോൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയുടെ പുറത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. The only thing you have to effectively pitch before them, pitch your idea before them. Now, how can you do that? How effectively you can pitch your idea before them? That itself you can get trained to incubators. Incubators വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം, or this is what incubator is going to give you in the next stage. You are getting an opportunity to, or you are getting trained on how you are going to pitch your idea. So I'll repeat once more. It will support you in innovating, identifying socially relevant innovation, and generate an idea inside you through brainstorming sessions. Second thing, evaluating your idea to say that this is a bad idea, you can reject this, or this is a good idea which we can handhold. This is the second stage. Third thing, incubator will support you in capacity building. That means you need to have some capacity through which you can develop your project. അങ്ങനെയുള്ള capacity building programs incubators ചെയ്യും. Maybe on a customized basis, on a payment basis. അതാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് ഒന്നും ഫ്രീ അല്ല, കാരണം ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ് നീഡ്സ് ടു സസ്റ്റെയിൻ. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു തിങ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? യു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ which is having market potential. You know, by through the capacity building programs, you know how you are going to develop that idea to a prototype. Now, what you all want, you want funding. പൈസയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? So how the incubator will give you an access to the funding sources. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു, നോൺ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു, പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു, ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ്. ഈ ക്രൗഡിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അല്ലെ റിഗേഷ് സാർ, എനിക്ക് എത്ര ടൈമാണ് കിട്ടുന്നത് സാർ? ഒരു is it up to 12:30 or 12? Sir, 10:15. Sorry? Till 12:55. 12:55. Sorry, 11:55, sir. 11:55. 11:55. Okay. It's going to end soon. Okay, yeah. I'll do it before 12 o'clock. I'll do it. Okay. Fast ആയിട്ട് തീർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ പിച്ചിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഐഡിയ പിച്ചിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിപ്പോ യു ആർ ഗോയിങ് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, സേ ഐ ആം മനോജ്, ഐ ആം ഗോയിങ് വിത്ത് an idea to an investor. How the investor can trust you? നിങ്ങൾ മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, നിങ്ങളുടെ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഐഡിയയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, who is going to give you money? Because after getting the money, if you are vanishing, how the money can be recovered? അവിടെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്? See, when you are saying that I am an incubator of Lourdes Mada TBI, Technology Business Incubator, then that is an address for you. Whether you are there or not, TBI of Technopark, Lourdes Mada TBI will be there. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ആർക്ക്? ആ ഇൻവെസ്റ്ററിന്. കാരണം he is actually giving the money to an incubator, not to an individual candidate, and the individual candidate is attached to that incubator. അപ്പോ it's an address for you. Incubator is an address for you. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഉള്ള അഡ്രസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആരാണ്, എവിടുന്നാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല അൺലെസ് ഇപ്പൊ ഇൻഫോസിസിന്റെ നാരായണമൂർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഗൗതം അദാനി, അല്ലെങ്കിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി, മുകേഷ് അംബാനി, the name itself is an investment. But മനോജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ റിഗേഷ് സാർ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റുഡന്റ്, there if you are attached to TBI of Lourdes Mada College, that increase the trust in you. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. There is something called as registration of company. When you want to register a company, the first thing you have to do is you have to give an address. Again, if you are giving the address of an incubator, then the possibility of you for getting success, the success rate is huge, because incubator itself is an ecosystem for incubating startup companies. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിട്ടും? അപ്പോൾ this is an address for you. For what thing? Two things. One, it increases the credibility inside you, and the second thing, it's an address which is mandatory for you to start a startup company. നമ്മുടെ ജേർണി ഒന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, incubator supported you in brainstorming and identifying a socially relevant point. Then it evaluated that idea, rejected that idea, or selected that idea. If it is selected, then
how to iterate that idea. That also incubator will be doing for you. Next thing, it is a capacity building where you need to have some capacity to build that project, to build that, design that project. Incubators are there for supporting you in that, for capacity building. You should have a funding opportunity out of that, isn't it? For funding, you should know how you have to pitch the idea. So again, incubator will be there in two ways. One, by supporting you to develop your pitch skills, and also to give an exposure to the vast investors crowd which is available in the ecosystem. ഇത്രയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി so now you have an idea, you have the capacity, and you have the funding with you. What you have to do? You have to simply prototype. You have to do the prototyping. അതിനകത്ത് if you need a incubator can provide. See, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിലും ഇതിനുള്ള മെഷീനറീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Unless otherwise you are doing a software project, it's not ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം മതിയാവും. But still it is there. ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്ത് you can develop with the capacity which you have already built it. So ultimately you are having a ഇൻക്യുബേറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് സർവേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ ആ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതില്ലേ? അതേപോലെ അതേ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് അവരെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും. സി, I have never mentioned that incubator will do this. I have just mentioned incubator will support you in doing this. ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, but the incubator ecosystem will be doing that, supporting you എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം അന്ന് ആ സാറ് പറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത്, ഇതൊക്കെ എവിടെയും ചോദിക്കരുത്. ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് കം ഫ്രം യുവർ ആൻഡ് ഓൺലി. അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോഞ്ചിങ് വരെയാണ് incubator either, starting from the idea generation to launching the product into market. This is what incubation means. This is what the ecosystem means. Initially, each and every colleges had individual ecosystem. Now Kerala Startup Mission has clubbed all this ecosystem. They have identified certain TBAs and they are giving that TBAs to them. Now the IEDC is on. IIC itself is coming. Institution Innovation Council, which is having a bigger dimension of Government of India and AICT backup. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് TBA സപ്പോർട്ട് വേണം എടുക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ IIT-കളിലും എല്ലാ NIT-കളിലും എല്ലാ IIM-കളിലും ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏത് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. All of them are doing the same thing. Only thing, the credibility varies. If you are incubating of IIM, then your credibility is something on a higher end. അത് കുഴപ്പമില്ല. But still, wherever you are, the incubation system is going to support you. ഇത്രയാണ് ഇൻക്യുബേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, കാരണം നോർമലി ഓൺലൈൻ സെഷൻസിനകത്ത് ഡൗട്ട് വരാറില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് ലിസൺ ടു മൈ lecture for the last 1 hour, please keep in mind that there is an ecosystem which exists, which is an incubation, which can be utilized in this way, which can systematically take you to the innovator level or entrepreneurship level. Then the last one, incubation and pre-incubation. There is something known as pre-incubation also. So what is this pre-incubation? Pre-incubation. You are not confident in you. You think ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഐഡിയ കൊണ്ടുവരണം, ഫണ്ടിങ് കൊണ്ടുവരണം, പേറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ റെസ്യൂമെയിൽ വെക്കണം, ജോബ് സെക്യൂർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യു ദാറ്റ് വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. Seriously, you don't want to apply for incubation. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, incubation always come with their money. കാരണം incubator itself is a startup company which need money to sustain. അതെങ്ങനെ വരും? അതിന്റെ സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഈടാക്കുന്നത്. That is from the incubatees. Now, if you are not having enough confidence to take up that challenge, then you can opt for pre-incubation. What is the pre-incubation? In pre-incubation, you will get all opportunities for checking whether you are able to incubate. Clear ആയോ? ഇൻക്യുബേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ. There you will be doing all this process without an incubation. പ്രീ ഇൻക്യുബേഷനിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിത്തൗട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് സംതിങ്.
ശരിക്കും ചില TBIs, ചില നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് TBIs ഇൻക്യുബേഷൻ ട്രെയിനിങ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 weeks 3 weeks. എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേഷൻ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേഷൻ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ കോഴ്സസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്യുബേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചില ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ വേർ യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ ആൻഡ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു, എന്തിന് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽ സെറ്റ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് ടോപ്പിക്. ആൻഡ് 100% ഷുവർ ടുഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ യു ആർ ഹാവിംഗ് ദി സെഷൻ ഓഫ് ഷെറിൻ സർ, ഹു ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മെന്റർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഷെറിൻ സാർ. സോ വെൻ യു ആർ ഇൻ ടു ഷെറിൻ സാർ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I am 110% sure all of you will be innovators or entrepreneurs. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you should understand that there is an ecosystem similar to this one which is called as incubation. അതിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So I was allotted by up to 11:45 and it is sharply 11:45. എനിക്ക് ആദ്യം 10:30 ആയിരുന്നു, but unfortunately I lost almost 30 minutes for this one, but still it's okay. I have conveyed in a nutshell what I have to do, and so that's all. I'm sure that if I'm asking to have any queries from your side, mostly you won't respond, but still any questions or queries from your end? Nothing. Representative and nodal officer in your college, which is Rakesh sir. He's a friend of mine also. We together attended training in IIM also. Thank you Rakesh sir for inviting me to address the students, and hopefully this is the second online session, and sincerely hope that I can come there one day to Lourdes Mata, because that's a wonderful college which I love to come. ഞാൻ പണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി സ്റ്റുഡൻസ് വോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്, കാരണം എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിനോട് വലിയ വിലയൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. ബട്ട് as a person from outside, I know the facilities and the environment ecosystem which Lourdes Mata is having, which is extremely good. I would like to thank the management of Lourdes Mata College, the principal of Lourdes Mata College, all the faculty members, and especially Rakesh sir for inviting me to address the students. And ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭാവിയിൽ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും we are there for supporting you, not me, not Rakesh sir. The entire ecosystem is going to support you. And ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ you are going to your climax. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവാണ്. I sincerely wish that all of you will be having a happy climax at the end. You all will come out with flying colors from the college, and you will all grab a job or you will be future entrepreneurs. So all the best to all of you. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful session. Thank you for taking the session from your busy schedule. Now I would like to welcome Devika Nandana. Good afternoon, everyone. I deem it a privilege to propose the vote of thanks on behalf of the organizing team. First of all, I would like to thank our resource person, Dr. M. Manoj, IEDC Nodal Officer, Marine Engineering College, Trivandrum, for speaking us on behalf of the organizing team. Extend our heartfelt gratitude to Dr. M. Manoj. Next, I would like to thank the principal and management of Lourdes Mata College for the activities of IEDC. Next, I would also like to express my sincere gratitude to Sri Joseph S., President, Institution Innovation Council, for his guidance. I would also like to take the opportunity to thank HODs of all departments, faculties, and especially department IEDC coordinators for all their support. My deep sense of appreciation to all the participants who attended this session. Wishing you all a very good afternoon. Thank you. Thank you, Devika. Once again, a heartfelt thanks to all the participants and to Dr. Manoj sir for the session. Thank you all.